Voilà, mesdames et messieurs, après la présentation du drapeau rouge pour remettre un petit peu d'ordre un peu partout, on va partir d'ici quelques instants pour la finale de cette catégorie X30 Master, X30 Senior Cup. Alors dans cette catégorie, dans ce peloton, il y a plusieurs classements distincts. D'une part, la Senior Cup, d'autre part, la classe Master avec aussi des gentlemen parmi ces pilotes engagés en Master. Vous avez devant vous en live streaming sur la chaîne YouTube de l'IAM Series Benelux la grille de départ complète de cette finale avec en pole position Mathieu Delboeuf, le champion 2022 de la catégorie Senior Cup, avec à ses côtés le français Pierre Mochalski. Derrière, on retrouve Mathias Faucan et François-Xavier Venet. Et puis, pour compléter le top 5 de cette grille de départ, Quentin Henry, le premier gentleman. À ses côtés, on retrouvera Nick Smith, le pilote néerlandais, 4e ligne pour Laurens Steiger, avec à ses côtés Thierry Delray. 9e position pour Martin Hebet, avec lui sur la 5e ligne Jim Ringelberg. 11e position pour Dylan Deckers, 12e place pour Mark Smith. Derrière eux, on retrouvera Bjorn Verham et Gary Edwards. 15e position pour Joachim Maas. Noah Mangal démarra depuis le 16e rang. 17e place pour Vincenzo Schilacci, qui retrouvera sur la 9e ligne Nicolas Chapelle. 19e position pour Tom Potty avec Brian Crone en 20e position. 21e place pour Loïc Constant, qui retrouvera sur la 11e ligne Yann Vanache. 22e place pour ce pilote engagé en gentleman. 23e position pour Hugues de Schlepper, qui partagera la 12e ligne avec Summerweb. 25e place pour Ricky Nadine avec Gilles Leyers en 26e position. Et derrière, on retrouve dans cet ordre Mathias Durieux, Michael Honnet, Junior Jomot et Michael Blanc. Voilà, plus que quelques instants avant de lancer des hostilités ici sur le karting des Fagnes de Mariembourg. Un programme alléchant pour l'ensemble de ces pilotes. 14 minutes plus un tour et on aura à la fin de cette course le premier vainqueur de cette saison. La tension est palpable dans les casques, mais aussi dans les tribunes, avec sans doute des supporters qui vont vivre à 100% et avec passion cette première finale de la saison dans cette catégorie. Les feux sont éteints et c'est parti pour 14 minutes et un tour de course. Le meilleur départ pris par Mathieu Delboeuf. On a vu Pierre Mochalski tenter de se placer directement dans la trajectoire idéale pour ne pas perdre de place. Et je pense que c'est même la bonne opération pour Pierre Mochalski, qui visiblement a pris les commandes de la course. A few drivers starting from the repair area. Hughes de Shepper, Rick Nadine, and I think maybe Quentin Henry was also there as well. There were about 3 or 4 carts primed and ready for the race start to get underway. But Michalski has got the lead as they go into Chemin de Fer for the first time. Very much neatly in a row are all the drivers so far, but it is going to be a case of how hard Michalski is going to push, but of course there's still that little bit of saturation of parts of the tarmac here at Captain Dufang, as they will come through the final right-hander and then start to power up the hill, over the crest, through the chicane and over the start-finish line. But it's Michalski that's going to lead us over the line to complete the opening lap. Le premier tour bouclé en tête pour Pierre Mochalski. Là, juste derrière lui, Mathieu Delboeuf, qui va très certainement le mettre sous pression pour tenter de récupérer sa première position. Mathieu Delboeuf, on l'a eu tout à l'heure à l'interview, il est déterminé à revenir aux avant-postes cette saison, après une saison et une année 2023 beaucoup plus compliquée. Mathieu Delboeuf qui va peut-être pouvoir tenter un dépassement à l'épingle du chemin de fer. Sera-t-il en mesure de le faire? Voilà, il va à l'intérieur. Attention à ne pas aller s'accrocher entre ces deux-là, ce serait dommage. Ils ont fait un tellement beau week-end depuis le début de ce dimanche, et c'est Nick Smith là qui vient se mêler à cette bagarre. Nick Smith qui a pris la 2e position et Mathieu Delboeuf en difficulté désormais. Nick Smith started 6th and now is 2nd and chasing Michalski, going through, like literally launched it into the first part of the chicane at Escargot, and now has a run on the race leader. Lap 2, this is definitely going to be the case of who is going to pull the pin on the grenade and throw it in the other direction. At the moment it looks like
possibly Nick Smith has got Michalski's number, but the race leader still holds everything out in front and stays in the race lead as they go through turn number 3. But Nick Smith just literally launched it, is looking on the inside through at turn 4. Nick Smith leads. Nick Smith leads from 6th on the grid to the race lead. Nice overtake up the inside through turn 4 on Pierre Michalski. Quel début de course de la part de Nick Smith qui démarrait depuis la 6e position sur la grille de départ. Il vient de prendre les commandes de cette course devant Pierre Michalski qui a tenté de défendre son leadership, mais ce n'était pas suffisant pour faire face à la pression mise par le pilote néerlandais. Pierre Michalski qui va devoir maintenant se méfier du retour notamment de Mathieu Delboeuf. Nick Smith, il vient un peu de nulle part là, on ne l'attendait peut-être pas à pareille fête, en tout cas aussitôt dans cette course. Et le dépassement de Mathieu Delboeuf qui passe en 2e position au premier virage. Attention, Pierre Michalski, 3e position pour l'instant, mais Mathias Faucan est déjà derrière lui. Also, we've got, I think that's Lawrence Steiger not too far behind as Michalski starts defending through turn number 3. Yes, there is the 622 from the Netherlands. Jim Ringelberg is also at the sharper end of the field in the top 10. So is Thierry Del Rey. They lead the gentlemen and the masters classes respectively, all side by side between the 477 of Vincenzo Schillaci trying to close in on Thierry Del Rey, but Schillaci gets through on Jim Ringelberg heading into Escargot coming out of Chemin de Fer. Je pense que Vincenzo Schillaci est en train de réaliser une très belle remontée. Il démarrait 17e sur la grille de départ et là il est bien remonté. Je pense qu'il figure déjà dans le top 10. Ouais, 9e position je pense pour Vincenzo Schillaci. Il est même passé devant plusieurs pilotes là. Il est même remonté au 7e rang, Vincenzo Schillaci. Alors on l'a dit dans cette catégorie, plusieurs courses dans la course à suivre avec d'une part la Senior Cup, d'autre part la catégorie Master. Alors en Senior Cup c'est très simple, c'est le top 6 qui est en tête avec Nick Smith devant Mathieu Delboeuf, Pierre Michalski, Mathias Faucan, Lorenz Steiger, François-Xavier Venet. Et puis à la première position de la catégorie Master, on retrouve Vincenzo Schillaci. C'est un bon début de course pour ce pilote qui revient à la compétition cette saison. Well, it's closing up between the top 3. Nick Smith still leads, Mathieu Delboeuf and Pierre Michalski. And Delboeuf gets a good run coming out of the final corner. Nick Smith is going to have to start defending. Just under 9 minutes to go. Here comes the change for the race lead. Nick Smith demoted not just from 1st to 2nd, but now to 3rd as Delboeuf and Michalski make it through at turn 1. Michalski already was looking to tee up a move on Delboeuf into turn number 2, but the 609, well, that is now going to be the case, that they go wheel to wheel, and now it's brought in Mathias Faucan into the mix. Nick Smith back up into 2nd, now he's down to 3rd, Faucan up to P2. And it is going to be Michalski that leads them into Chemin de Fer. It's all kicking off at the front end of the field. Michalski starting to try and break away. Yellow flags at turn 5. Oui, mais quel spectacle en tête de la course. On a vu Mathieu Delboeuf reprendre les commandes de la course au virage numéro 1 et Pierre Michalski qui a été très opportuniste sur le coup. Il a non seulement dépassé Nick Smith et puis il s'est permis de reprendre les commandes de la course. Mathias Faucan qui a aussi été opportuniste sur le coup. Il était en position d'attente et il a profité de toutes ces bagarres pour se placer à la 2e position. Il reste 7 minutes, même plus, dans cette course. Et attention, Vincenzo Schillaci là, qui est venu se mettre à l'intérieur de Mathieu Delboeuf qui a été quelque peu touché et déstabilisé dans ce premier tour. Mathieu Delboeuf qui est en train de perdre un temps précieux là dans la bagarre. Mais quelle course dans cette catégorie. Eh bien, dites-moi, je pense que ce n'est pas fini en plus. A very good assumption. It's far from over. We've still got 7 minutes and 20. Lawrence Steiger has also made some inroads, but there comes back at him the 609 of Mathieu Delboeuf. Not too far behind them, you've also got the likes of François-Xavier Venet, Vincenzo Schillaci, Bjorn Verham now 2nd
in the Masters class. There's the 401, Thierry Del Rey. Jim Ringelberg in the 547 leads the X30 Gentlemen's class and is currently in the top 10. But there's going to be a change for the race lead. That is Foucault up the inside of Michalski through to turn 1. Nice and cleanly done by the 607. Quand on vous disait que ce n'était pas terminé pour la bagarre pour la victoire, eh bien voilà la parfaite illustration que ce n'est pas le cas avec Mathias Faucon qui reprend et qui prend pour la première fois les commandes de cette finale X30 Senior Cup. Pierre Mochalski en deuxième position qui va tenter de s'accrocher à cette place et Vincenzo Schilacci qui revient là en troisième position. Superbe course de la part de ce pilote engagé dans la catégorie X30 Master. Il démarrait de très loin sur la grille de départ, 17e position et là il vise un podium au général et la victoire dans sa catégorie. Superbe course de la part de ce pilote. Wow, Schilacci's on a mission at the moment, but look at the top two. Foucault ahead of Michalski. Will Michalski go for the move into turn 1? Thinks better of it this time. There's still less than 6 minutes. Michalski can wait, buy time. And when that opportunity presents itself, you can bet your bottom dollar that Michalski in the 655 will fire it up the inside without a moment's hesitation on Matthias Foucault. Really good to see Foucault, who started on the inside of the second row behind pole sitter Mathieu Delboeuf. They are line astern heading into Chemin de Fer. Schilacci has got time on his side, is about... a second behind. Well, it's going to be less than a second behind because the way that Schilacci's moved up the order is putting in very consistent lap times. 58.9 last time around, 58.9 the last time around before that, and another 58.9 second lap time. So 3 consistent lap times from Schilacci could really put him into the hunt. But here comes Michalski up the inside, retakes the lead off of Matthias Foucault going through into turn 1. Nouveau changement de leader dans cette finale avec Pierre Mochalski qui est passé au premier virage devant Mathias Faucon. Alors c'est un duel qui dure maintenant depuis quelques tours. Est-ce que c'est le moment pour Pierre Mochalski pour reprendre? Oh, il est parti un peu large là, il me semble, Pierre Mochalski. Et Vincenzo Schilacci, Vincenzo Schilacci qui se retrouve à l'extérieur après un superbe début de course. Mais les espoirs qui s'envolent pour ce pilote qui était en tête de la catégorie X30 Master. Oh, they're falling off of turn 4. There's another couple of carts. Schilacci should have actually pulled the cart the other direction, I think. He's going to rejoin right in the middle of the escargot. So I don't know how race control is going to see that. But yeah, there's several drivers. There were 2, 3, 4 off. So that could cause problems for Schilacci's result. There's also a penalty. Michalski's got a 5-second time penalty. 4 wheels out of the tram lines. He broke formation before the lights went out. Michalski isn't going to factor in for the victory. Mathias Faucon, virtuellement leader de cette course, puisqu'on apprend via nos écrans qu'il y aura une pénalité de 5 secondes pour Pierre Mochalski, le leader de cette finale, mais qui va perdre sans doute cette première place. Pourquoi? Eh bien tout simplement car il a quitté son couloir avec plus de 2 roues avant l'extinction des feux. Oh que c'est dommage pour le pilote français qui pouvait réaliser la très bonne opération. Lui qui avait fini deuxième à l'issue des manches qualificatives. Il aurait pu s'imposer ici, mais si Mathias Faucon reste derrière lui et parvient à garder cet écart inférieur à 5 secondes, il va peut-être pouvoir s'imposer. Mais le sait-il seulement, Mathias Faucon? The problem is that Michalski, with a 5-second time penalty post-race, that will dump him off the podium, 100%. And now, because Foucault will know, because there is a digital flag that will relay to the drivers if they've got a penalty. And that will mean that Michalski, he's got to try and break away. But the problem is, what he's having to do now is Matthias Faucon, who is the de facto leader on the road, based on that 5-second penalty, can put the pressure on Michalski. And what is that going to do? Everyone from 3rd to 8th is within that remit. So Michalski, if it stays like it is right now with 2 minutes and 10 seconds plus an additional lap, when we get the checkered, Michalski is now in
big danger. This is really going to hurt his initial championship push for this season. Pierre Mochalski en grand danger dans cette finale, puisque si l'on prend les écarts maintenant, s'il a effectivement bien sa pénalité de 5 secondes, Pierre Mochalski redescendrait au 9e rang. Oh, et attention, le contact entre Mathias Faucan et Pierre Mochalski. Alors que virtuellement, Pierre Mochalski, il est beaucoup plus loin dans la hiérarchie. Attention à ne pas aller s'accrocher là-bas. Et qui revient là derrière? C'est Mathieu Delbove qui va peut-être pouvoir profiter de tout cela pour aller chercher une victoire. C'est l'indécision totale dans cette finale X30 Senior Cup. Et puis du côté de la catégorie Master, eh bien c'est Björn Verham. Björn Verham, on en a parlé tout à l'heure, il n'était pas spécialement en réussite depuis le début de journée. Et là, il pourrait aller s'imposer. Mais quelle course! Right, now this is going to get heated and hot under the collar, because joining the battle for the race win are the pair of François-Xavier Venet and also Nick Smith up the inside through into turn one. That's going to be the move that could decide the race victory. Mathieu Delboeuf gets through. It looked like Venet was looking up the inside at the same time on Faucan, who's lost the back end. He went on two wheels on the grass, and now Nick Smith possibly has one hand on a podium trophy here in the Senior Cup class. At the moment, Björn Verham in 6 Leeds Masters. Gentlemen being led by, at the minute, well, Jim Ringelberg has fallen off the circuit. That means Michael Onet, who started down in 28th position, now is 13th and leads the gentlemen's class. So we are very shortly going to be going on to the penultimate lap. At the minute, it is going to be Pierre Mochalski on the road leading the way. We've got a penalty coming for the 491. Björn Verham gets a 5-second time penalty post-race for pushing. That could mean that Nicolas Chapelle in the 487 could pick up the win as a direct correlation. Timer now, counting down. 3, 2, 1. Timer expires as the leaders come out of turn number 3 into the left at 4 for the final time. And that's a move. Well, that is François-Xavier Venet, who is currently 3rd on the road, but is 2nd on the de facto lead. So next time around, we will get the last lap board for X30 Master, Gentlemen and Senior Cup. But Mochalski, as soon as we saw, well, myself and Simon seeing that penalty come through, it's going to be one more lap to go. 1,380 metres of the second here at Karting Defang International Race we here in Mariembourg to decide who will be the opening winner of the 3 respective classes in this, as Venet looks for the move up the inside. Delboeuf covers the 618 off heading into turn number 2. Venet got a great launch up the inside of the opening corner, but now Nick Smith fancies an opportunity. This is giving Mochalski an opportunity to claw away, but the way things stand at the minute, he will be dumped down to 7th. But all a bit close for comfort. Nick Smith up the inside of Venet, and Venet's off! Venet's off at the exit of Chemin de Fer. It was a bit too close to call, but we are getting down to the final couple of corners. And at the minute, Pierre Mochalski has got a lead, but it's not going to put him on the winner's step of the rostrum. Mochalski will win the race on the road as the 655 crosses the line, but it will be Mathieu Delboeuf that will inherit the victory, finishing a 2nd behind. Nick Smith takes 2nd ahead of Mathieu, well, effectively 3rd on the road, but 2nd on what will be the amended results post-race. But the 609 of Mathieu Delboeuf, pole position winner. And there's a little look between the pair, between Mochalski and Delboeuf. François-Xavier Venet, there is, so Mochalski on the road takes the victory ahead of Mathieu Delboeuf. Nick Smith takes P3 ahead of Matthias Faucan. Björn Verham, well, I am just waiting for the timing to update at the moment. Mochalski will lose the win after that and will drop down to 6th position after that. So Mathieu Delboeuf, Nick Smith and Matthias Faucan provisionally round out the Senior Cup podium. Björn Verham will take the win
in the Masters. There is the amended result. Mathieu Delboeuf from CG Racing wins the final for Senior Cup ahead of Nick Smith, Matthias Foucault. Pierre Michalski rounds out the top 4 positions, having expanded a lead of over a second after the end of the race. Lawrence Steiger takes P5, François Xavier Vinet in 6th ahead of Noah Mengal and Tom Petit. Nicolas Chapelle takes the win in Masters with Bjorn Verham and Thierry Delray rounding out the top 11. They complete the top 3 in Masters. Delano Deckers, Martin Ebet. Michael Onet takes the win in the Gentleman X30 class ahead of Quentin Henry and Jim Ringelberg, who rounds out the top 16. Jochen Mees, Summer Webb, Rick Nadine, Brian Kroon ran out the top 20. Loic Constant, Jan van Asch. Then we've got Hughes de Schepper, Matthias Doriot and Gilles Deyer rounding out the 25 that finished. Schilacci out on lap 9 along with Mark Smith. Junior Jomot on lap 4. Gary Edwards and Michael Blanc not taking participation in the race, but we might have a word with our race winner very shortly in the interview area with Simon Merguier.